Hello dear students, how are you all? Hope you are doing really well by the grace of Almighty Allah. My dear student, I am Muhammad Atarul Islam Manik, lecturer Department of English, Milestone College, Uttara Dhaka. Once again I welcome you to my online class. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা ইতিমধ্যেই জানো সরকার তোমাদেরকে একটি রিভাইজ সিলেবাস দিয়েছে। আজকে আমি সেই রিভাইজ সিলেবাস থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে সাফিক্স প্রিফিক্স। তোমরা জেনে খুশি হবে যে তোমাদের এই সাফিক্স প্রিফিক্সে এখন 7 মার্ক দেওয়া থাকবে, অর্থাৎ তোমাদের 14টি গ্যাপ দেওয়া থাকবে এবং সেখানে মার্ক থাকবে 7। এবং এই টপিকটি ভালো করার জন্য তোমাদের অবশ্যই বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে আমি তোমাদের দেখাবো সাফিক্স কাকে বলে, প্রিফিক্স কাকে বলে এবং কি কি ধরনের সাফিক্স প্রিফিক্স আমাদের সিলেবাসে আছে এবং কিভাবে এই সাফিক্স প্রিফিক্স ব্যবহার করে আমরা নতুন শব্দ তৈরি করতে পারি। তোমরা যদি আমার ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে করো অবশ্যই সেগুলো শিখতে পারবে। Dear students, already you have understood what is my today's topic, and it is suffix and prefix. The students, do you know what is suffix and what is prefix? Let's learn the definition first. Prefix. A prefix is a letter or group of letters placed to the beginning of a word in order to form a new word. For example, the root word is possible, and if we add im as prefix, we get new word impossible, like happy, unhappy. Here un is prefix. So when we add any letter or group of letters before the root words, that is prefix. There are some important prefixes, and these are an, dis, di, pre, re, im, ir, il, in, over, out, up, sub, pro, miss, anti, extra, etc. Dear students, if you can remember all these prefixes, it will be very helpful for you to solve grammatical problem. Now let's learn suffix. A suffix is a letter or group of letters placed to the end of a word in order to form a new word, like teach, teacher. Here root word is teach, and if we add er as suffix, we get new word teacher, like health, healthy. So that means if we add any letter or group of letters after the root word, that is called suffix. There are some important suffixes, and these common suffixes are as follows: s, es, d, ed, ing, y, ly, ish, er, est, ness, less, n, wood, full, ship, dome, etc. Dear students, remember that we get opposite meaning when we add prefixes with the root words. Now let's see examples of some common prefixes and learn how they form new words. Dear students, let's practice. First of all, if we add an as prefix with the root word healthy, we get unhealthy.
you know, healthy means having good health, and the new word unhealthy means not having good health. Similarly, using un, we get unpunctual. Using dis as prefix, we get dishonest, dishonor. These also have opposite meaning. Using pre, we get pretest, precaution. Using re, we get regain, rewrite. Using de, we get degrade, devalue. The student, you see, here we are getting totally opposite meaning when we add prefix with the root word, and then using im, we get impossible. Here, you know, possible is a root word and impossible im is prefix, and then we get impossible. Similarly, we get proper, improper. Using ir, we get irregular, irresponsible. Using il, we get legal, illegal, legible, illegible. Then using en, we get enrich, enclose. Using mis as prefix, we get misuse, misunderstand. Similarly, using over, we get overcome, overlook, etc. Dear students, if you look at the examples carefully, you can easily understand that whenever we are adding any prefix with the root word, always we are getting the opposite meaning. And I think you can easily make new words using this kind of prefixes. Dear students, now let's see examples of some common suffixes. Once again, I want you to remind that if you want to do well, you have to understand the meaning of the context first. This is very important. Now let's practice. The students, adding s as suffix, we get boy, boys, dog, dogs. Adding es, we get box, boxes, rich, riches. Adding d, we get dare, dared, prove, proved. Similarly, adding en as suffix, we get beat, beaten, black, blacken. Adding y, we get dirt, dirty, water, watery. Adding ly, we get slow, slowly, quick, quickly. Adding ish, we get book, bookish, full, foolish. Adding full, we get respect, respectful, pain, painful. Adding ic or ical as suffix, we get poet, poetic, ecology, ecological. Adding another important suffix, less, we get helpless, we get shameless. Adding tic or tiv, we get talk, talkative, fantasy, fantastic. Adding al, we get nation, national, nature, natural. Adding able, we get a value, valuable, memory, memorable. Similarly, another important suffix, we get meant. Using adding meant, we get better, betterment, judge, judgment. Similarly, adding dome, we get free, freedom, wisdom. Wood, childhood, live, livelihood. Adding shone, we get eradicate, eradication, expect,
expectation. Adding ship, we get relationship, leadership, etc. Dear students, we have many more suffixes. I think you have understood how to form new word adding suffixes. If you want to learn more, you have to practice a lot. The students, hopefully by understanding the meaning properly and by following the examples, definitely you will be able to solve this kind of problems and you will be able to make new words according to the meaning using suffix and prefix properly. The students, we have learned how to form new words using suffix and prefix. Now we will practice a board question which has been taken from Kumila Board 2017. The student, let's practice the board question. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা এখন কুমিল্লা বোর্ড 2017 সালের প্রশ্নটির সমাধান করব। তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথমেই তোমাদের একটি প্যাসেজ দেওয়া হয়েছে এবং এই প্যাসেজে মোট 14টি শূন্যস্থান দেওয়া হয়েছে। এটাতে যেখানে আগে ছিল 10টি, এখন নতুন সিলেবাস অনুযায়ী 14টি শূন্যস্থান দেওয়া হয়েছে এবং এখানে 7 মার্ক থাকবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, চলো প্রশ্নটি সমাধান করি। Trees are dash to man in many ways. অর্থাৎ প্রথম শূন্যস্থানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে ইউজ, আর এই প্রথম সেন্টেন্সটির অর্থ অনুযায়ী এটা উপকারী অর্থে ব্যবহৃত হবে, অর্থাৎ উত্তরটি হবে ইউজফুল। ট্রিজ আর ইউজফুল টু ম্যান ইন ম্যানি ওয়েজ। এখানে সাফিক্স ফুল ব্যবহৃত হয়েছে। দে আর কম্প্যানিয়ন ইন আওয়ার ডে টু ডে লাইফ, অর্থাৎ তারা আমাদের এই দৈনন্দিন জীবনের নিত্য সঙ্গী। ইট ইজ ড্যাশ টু বিল্ড আওয়ার হোমস, ফার্নিচার এটসেট্রা উইদাউট ট্রিজ। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় শূন্যস্থানে অপশন রয়েছে পসিবল, অর্থাৎ অর্থ অনুযায়ী এটা হবে যে গাছ ব্যতীত আমাদের বাড়িঘর আসবাবপত্র বানানো অসম্ভব। তাহলে এখানে আমরা জানি অসম্ভব ইংলিশ হচ্ছে ইম্পসিবল, সো আমাদের 2 নম্বর উত্তরটি হবে ইম্পসিবল। ট্রিজ সেভ আস ফ্রম ফ্লাড অ্যান্ড ড্যাশ ক্যালামিটিস। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই 3 নাম্বার গ্যাপে আমাদের অপশন দেওয়া আছে নেচার, অর্থ অনুযায়ী এটা হবে ন্যাচারাল, সো আমাদের 3 নম্বর উত্তর হবে ন্যাচারাল। ক্যালামিটি অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গাছপালা আমাদের বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে। ইট ড্যাশ দ্য সয়েল। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের 4 নম্বর অপশন রয়েছে স্ট্রেংথ। এখানে ইট হচ্ছে সাবজেক্ট এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। এই গ্যাপের শব্দটা অবশ্যই ভার্ব ব্যবহার করতে হবে এবং অবশ্যই ভার্বের সাথে এস বাই এ যুক্ত করতে হবে। তাই অর্থ অনুযায়ী আমাদের উত্তরটি হবে স্ট্রেংথেন্স। ইট স্ট্রেংথেন্স সয়েল, এটা মাটিকে শক্ত করে। ইফ উই কাট ট্রিজ ড্যাশ there will be ecological dash. সো আমরা অর্থ অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি ই নাম্বার উত্তর হবে ইনডিসক্রিমিনেটলি, অর্থাৎ নির্বিচারে বা ব্যাপক পরিমাণে যদি আমরা গাছপালা কাটি। there will be ecological imbalance, ভারসাম্যহীনতা, পরিবেশে একটি ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হবে, অর্থাৎ আমাদের এফ নাম্বার উত্তর হবে ইমব্যালেন্স। সো 3 dash program should be extended for a better dash life and dash environment. আমরা এই অপশনগুলোতে দেখতে পাচ্ছি আমাদের মিনিং অনুযায়ী জি নাম্বার উত্তর হবে প্ল্যান্টেশন, অর্থাৎ ট্রি প্ল্যান্টেশন প্রোগ্রাম শুড বি এক্সটেন্ডেড ফর আ বেটার, হ্যাপিয়ার, healthier life and peaceful environment.
এখানে বেটার হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম, তাই আমাদের এই হ্যাপিয়ারের অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম কম্পারেটিভ আকারে ইউজ করতে হবে। সিমিলারলি আমরা হেলদিয়ারটাকেও চেঞ্জ করেছি এবং পিসের অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে পিসফুল। In order to dash this program, we have to make people know how trees are dash connected to our life. So আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থ অনুযায়ী কে নাম্বার উত্তর হবে রিয়েলাইজ, অর্থাৎ এই প্রোগ্রামটি সম্বন্ধে ভালো করে বোঝার জন্য আমাদেরকে জানতে হবে কিভাবে ট্রিজ আর ইনসেপারেবলি কানেক্টেড টু আওয়ার লাইফ, অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্যভাবে এই গাছপালা কিভাবে আমাদের জীবনের সাথে জড়িত সেটা আমাদের পিপলকে জানাতে হবে। সো এল নাম্বার উত্তর হবে ইনসেপারেবলি। সো উই হ্যাভ টু ইউটিলাইজ dash and the mass media to inform people of the dash of trees. So এখানে আমাদের এম নাম্বার উত্তর হবে সোশ্যাল, অর্থাৎ আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া এবং মাস মিডিয়াগুলোকে দায়িত্ব নিয়ে গাছপালা গুরুত্ব সম্বন্ধে বোঝাতে হবে, অর্থাৎ আমাদের এন নাম্বার উত্তর হবে ইম্পর্টেন্স। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা একটি অ্যাক্টিভ বোর্ড কোশ্চেন সলভ করলাম। এ থেকে কিভাবে নতুন শব্দ তৈরি করা যায় এবং শব্দের অর্থ যদি আমরা ভালো করে বুঝতে পারি সহজেই যে শব্দ তৈরি করতে পারি সেটা আমরা শিখলাম। তো আমরা এ থেকে বুঝতে পারলাম যে ভালো করতে হলে অবশ্যই শব্দের অর্থগুলো ভালো করে বুঝতে হবে এবং বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ সবাইকে।